Yes, Kenya. Tamu sana, tamu sana, tamu sana, yes. Rebellion against William Ruto is growing each passing day. Some weeks ago, when Raila Odinga and the Azimio team were calling for mass action, some Kenyans were against the mass action. And they were saying Raila Odinga was spoiling their businesses. As I talk, it appears Kenyans are now embracing the thought of mass action more than any other time. Listen to this video before we proceed. Kiangalia opposition iko very strong, inajaribu kuwapigania. Ile message unaweza ambia Raila Odinga saa hii kama wewe mwananchi wa kawaida, unaweza mwambia aje? Mimi ningemwambia Raila Odinga ajaribu hii wiki atuitishe atuletee maandamano. Sisi tuko tayari kutokea kila mtu kwa sababu ile mahadi yote tuliisikia kwanza wanafanya the opposite. Na sasa ile mzee anatuteteanga Raila Odinga ajaribu akuje, sisi tunangojea haki. Ukiuliza kila mtu hapa watu wanangojea Raila aseme maandamano ni kesho. Kitu ya ingine naweza uliza, bili kienda parliament, uliona wabunge wa UDA wote waliitwa pale State House. Tujui waliongea aje na mkubwa wao. Sasa okay, by mistake iende parliament ikuwe ijafavor mwananchi na imepitishwa na umeongezewa petroli na umeongezewa kitu fulani na kitu fulani na umeambiwa lazima ulipe hiyo kodi ndio upadudi kupata nyumba yenye hata ujui kama utapata ama utapata. Ile kitu mtafanya nyinyi kama raia, your response itakuwa gani kwa ule mbunge mwenye ulichagua ukatuma parliament ama ni nini? Wewe view yako kama mwananchi ni gani? Kitu ya kwanza, kwa sababu hatuna sheria ya kuweza kuwatoa kule, wataendelea kutufinyia mpaka hiyo miaka 5 iishe. Lakini sidhani kama kuna mbunge hata moja mwenye atapitisha hiyo 2027 hata ataanza kusimama kuomba kula. Nani anaweza kumpea? Saa hii tayari watu wameumia, tunakula miru moja jioni. Sukari, mimi kwanza mwenyewe nimenunua sukari nusu mwaka hii, sijawahi kujua sukari nusu inakuwa pesa gani. Nimejua na hii serikali. Tafadhali, maisha ni mbaya. Sisi tunaomba hii mambo wajue tax itatoka pande gani, lakini sio kwa kuongeza kwa yote ile wanasema yote ni mbaya. Na sio mimi, kwa maoni yangu, uliza watu wako hapa. Sisi tuna haki, watu wengi wanauliza mgomo ni ya lini, watu watoke. Aya, so kwako ile message ambayo saizi mimi ni msichana wa baba na siko kwa Raila kwa sababu ya by the way Demogekoyo. No, I have been supporting Raila because of democracy. Juu mimi simamangi na mtu kwa sababu ya sura ama vile anafanya. Mimi nendanga kwa ile kazi mtu anafanyia nini wananchi. Mimi nauliza leo hii nikienda pale niambie baba nini? Niambie Raila harakisha kutuitisha maandamano. Moka umera maandamano. Ninangojea sana. Hata kama ni koroni togetia maandamano. Sio mimi. Lekeinde mori. Sio mimi. Hata wamama. Sio mimi. Namwambia akikuja asipite hapa. Ingekoroma Raila ni ndaje ngamwira views za wananchi. Ingekorole Raila tia maandamano mande nimuka umira sodera Raila ndimwireke maandamano meoka hapo akipita joya na manane simame hapo tokee wote nimuka kuwa na Those are Kenyans, most probably coming from the mountain. And you are seeing on how they are bitter and angry with William Ruto. They are literally begging Raila Odinga to call for mass action. What does that mean, ladies and gentlemen? The first thing coming out very clearly, there is a section
of Kenyans who are not very good at looking at the bigger picture. Already Raila had seen the future. Those supporting Raila Odinga had also seen the future. And they knew the only language William Ruto understands is the language of mass action. And for those who have been following me here keenly, during the mass action, I was appealing to Kenyans to turn out in large numbers for the mass action, because the only language that a dictatorial regime fears is the language of mass action, the language of protests. And I gave examples. Before the Azimio team started off their mass action, William Ruto and his team were chest stamping and wanted no engagement at all with them. Upon the start of the mass action, William Ruto softened his stance and extended an olive branch to Raila Odinga, albeit with a lot of deceit. But it's a fact, the mass action softened William Ruto's heart. He climbed down a bit. As it is right now, if all Kenyans across board can gang up against William Ruto's government, if the mountain, Kalenjin, Rift Valley, Nyanza Coast, Western Nairobi, Northeastern, everywhere, if Kenyans can all gang up against this government, William Ruto will have no option but to resign. That's the power Kenyans have in their hands, but they don't know. William Ruto is still the president because Kenyans have allowed him to be the president. If Kenyans can all gang up, William Ruto will have no option but to resign, because he'll have no country to actually rule. If all the civil servants can down their tools, and these are things that are possible, picketing, mass action protests, these are all enshrined in the Constitution. These are rights Kenyans have. Kenyans can exercise those rights, and they can really achieve something that is considered impossible. And I'm saying that because looking at this government honestly, this is not a government. This one has now just gone too far. When you have a government appointing only one tribe, all top state corporations, only one tribe, that's not a government, ladies and gentlemen. When you have a top government official, a deputy president, saying that this is a limited company, that's no longer a government. A government that imposes more and unnecessary taxes on its people, that's not a government. I honestly believe Kenyans must know the power they hold. A government that buys opposition leaders to join it, that's not a government, ladies and gentlemen. And if Kenyans don't wake up early enough, this team of William Ruto and his team are going to unleash more shocks on Kenyans. The earlier they are stopped, the better. Kenyans should actually join hands together in making sure they save this beautiful country. As I conclude, it's a fact that at one point, if William Ruto continues the way he's going, it's certain and for sure that he will be a very lucky person to reach 2027 as the president. He will be a very lucky man. It's only 8 months and already the people are fed up.
only 8 months. And from the look of things, the situation is only going to worsen as time goes by. Ruto will be very lucky to reach 2027 as Kenya's president. Let me stop it there, ladies and gentlemen. Let me remind those who don't know that we have a medical appeal for Nudin Salah from Kajiado. Nudin is to undergo a kidney transplant. For some days now, we have been trying to contribute to enable the family take Nudin for a kidney transplant. The balance is about 1 million. We have actually raised some money. The balance is still about 1 million. If you want to send your contribution, channel your contribution to 0722 735 065. Let's meet in our next analysis. Thank you.